Televidente Bombinino, tradizione time out, de nombre di Banco di Caribe, Nagico NV, Compra NV, Caribbean Mercantile Bank NV, houden een programma speciaal di Rockingham, Time Out International, nós temos nós vamos ter uma entrevista com o Doug Shiver, que é membro do Team Aruba, que é um motor atrás de gente e brain que trabalhando no motor para trabalhar para o correr. Lá nós vamos para time out cortico, nós vamos para o primeiro break, depois do primeiro break nós vamos de viaje entrevista, para nós volver, nós estamos junto com o Van Eyman. Mr. Shriver, could you tell us what is your task in Team Aruba? I work for the manufacturer of the carburetors, so I work on the carburetors, work on the tune-up of the engine to try and keep the engine performing at its optimal ability, and then help organize the team to make sure we've got everything organized and going in the right direction. This year it was a fantastic year until now for you guys. What happened? What specifically happened this weekend? This weekend we ran into actually a couple of different things. First thing being extremely tough track conditions. The track this weekend has not been as consistent as it's been at previous races, so it's played havoc with all the race teams where we've had issues, and then specifically with us, we've had some other issues in the race car where we're not sure if it's an electrical issue or something else that we're trying to source out right now. So on each of the runs between testing and qualifying and even eliminations, we've been changing parts on the race car, trying to find some problems that we're having that unfortunately they've come up here, but fortunately for us, we haven't had them at any other race this year. Could you read it from the readout of the computer that if it's a mechanical or electrical problem? We can see that there's a problem there, but we can't tell exactly what's causing it. I believe there's an interference of some sort, so we don't know if there's something mechanically causing the electrical problem or if it's just something else causing that particular issue. One thing we have noticed the last 3 times with the team, you guys have a very good bounding. Why? Well, we try to be very consistent with everything that we do, and that's the biggest thing with the core group of people that we have working in Team Aruba now. We try to be very consistent and make very minute changes so that we know where we're going. Unfortunately, this little gremlin has crept in here, and we have to do whatever we're going to need to do to find the problem right now. If I compare this Team Aruba, the race of this weekend and the last one in Memphis, there's a big difference. Well, big difference in the results. Yes. Not necessarily a big difference in performance. I mean, unfortunately, this weekend Trevor has actually done a better job driving, and we haven't been able to give him the car that he needed. First round of eliminations in the battle for the belts on Friday, he had Scott Hintz covered. Trevor had a 19 thousandths light to Scott's 41 thousandths light. Had we just been able to get down to the finish line, we most likely would have won that and would have been in good shape to actually win that $50,000. That's racing, and that as they say, this same weekend, today versus Kevin Bialco, Trevor again had a tremendous starting line advantage. So Trevor's doing his job. Unfortunately, we haven't been able to give him a car capable of his driving ability right now. I think it's a combination of the car and the drag strip, because especially Friday in the Battle of the Belts, the car started hobbling. Oh yes, if you look at the first round of the Battle of the Belts, there are 8 cars in the belt. Only one car made it down the track under power, and you had a total off the top of my head of six world champions didn't make it down. Previous year world champions didn't make it down. So unfortunately, it was tough track conditions and a little bit of a guess to get down where we guessed wrong, unfortunately. Do we still have a chance to the title? We do have a chance mathematically. It's something where I'm more concerned with right now finding this problem with this race car, whether we've got to go back to Union and work on this car in between this race and Texas, so that we can make sure that we have our best chance to do as well as we can to represent Aruba in Texas, and then we'll let the points fall where they may.
don't let this weekend disappoint you guys and let it down, because you did a tremendous job this year. Thank you very much. The main thing is we try to be consistent and do the best job we can week in and week out. And then, points, I don't worry about the points, because if we do the best job we can, the points are going to take care of themselves. Thank you very much. Thank you, sir. You have a great day. Televidente, dank je para que nos conosco. Llama NVL maar, se bom mês, tá no momento não tem problema chega na bom onde bom meter tá. Bom mês para tu mele, pero agora tu mês o fecha de cada luna, llama na gevedor of e-mail na para não coordenar um com o outro. NVL maar, servindo o povo de Aruba. Van, nós primeira entrevista que não com você, onde main representante não de team Aruba, técnico não. É melhor que isso só. Que o Trevor te trabalha junto, não te call the shots, não te vai over de computer, eu não te revisar o motor, turcos que o computer indicam, não te repassar o motor e eu não te decidir, não te tomar conselho de pé também, arriba Kiko nos te set e auto para Iran aqui, tomando verde em consideração, Iran promedio em consideração, é hora de tarde, tudo é factor para mirar, e naturalmente é pista, não vai que pista, inspecionar a pista. Não vai com algo, não te primeiro de pista. Sim, esta maneira onde custa que tu placa na muralha, tu não te ponente, não vai quanto tora que te quita, que te toma para break loose, então tu pensa, é pista tem traction, como né? Okay. Pero através weekend nós então tem luxo e sei a passa e nós tem technical problem no auto, mas mira segundo tô papiando que o dog traver tá base tá splice algum wire para o axi para detectar o problema de corrente e basically nós também leu ainda pensei nós lo vai trempan trair bagele test já webs para posta e weekend aí. Mas hoje shot no momento com o parachute não abre, tem uma câmera com os tim para trás, tem um shot também nos piscinos também, onde com bota correr a outra com o tempo, claro, bota mira e segundo shot, aqui tem um bom, você bota mira burnout de travel, e também back straight mesmo linha. É hora de bom. A única coisa que a mim pode agregar nessa aí tá, nosso teste já webs não corre, saque auto, vi trailer, repassei, põe auto na pista 408. Sim, agora. Minho 60 foot turcos. De a perna e ver alanta, machanete mesmo, não via na cielo, que a causa tudo é problema. É solo tauta sina caiente de pista, que a pista tauta manejá-lo. Você está no momento, mi sa sempre preparato di una banda di pista scrapando petrolio andando in che un piese buona andando mi para i banda ma filmele secondo un altro programma lo sto mostrare e candela tauta e banda di pista dormi di caramba però che sente io non sente no na mesta tene e torch di vegeta ma lì è per scrape no siete di pista mi sta piano ora che da kima horas largo e for al de caliente e no tin viento che me no la che da kima e aceita lo che a perseguino se ter weekend e condizione e kiko kuna si e gaina kita mi honan kuting nan tinha machine e tractor que 4 slecks nan kuta dry contrario nan tin tour equipment pero non por pone e pista cambia na mejor condición posible televidente aceita depois una entrevista con nostro sostener con una persona clave del team Aruba que después de cada carrera nada prometen que te vuelve a auto para poner en óptima condición. Team Aruba tem chance de ser campeão mundial. Nós estamos em 4 lugares no momento aqui. Não muito leu por o primeiro lugar. Texas tem o seguinte compromisso com os team e nós espera poder de Deus que team por não, lá nós podemos dizer aqui. Tur factor não vai na banda, sobre o manifestante do biar. Tem factor que tem que ter conta constantemente o tempo. E tempo na Rockingham não está a pessoa mais melhor do mundo, sobre o de se me terá Toyota tem total de 6 campeões mundial que não vai a seguinte volta de Battle for the Belt. Sempre pensava outra coisa. Hermano, danke por estar conosco. Eu quero verdadeiramente pista assim coisa. Sim, e nós saco, nós temos tudo pé, não? Me quer dar é um fator. Thank you.